10th class student, trigonometry exercise 8.2 question number 1 फर्स्ट पार्ट वैल्यू फाइंड करनी है। sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60. Putting the value according to table. Sin 60 value is under root 3 upon 2 into cos 30. Cos 30 value is under root 3 upon 2 plus sin 30 value is according to table 1 upon 2 into cos 60 value is equal to 1 upon 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्लियर हो जाएगा प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 आफ्टर एलसीएम इज 4 3 प्लस 1 आफ्टर प्लस 3 1 में ऐड किया 4 एलसीएम इज 4 4 1 जा 4 तो फर्स्ट पार्ट इज वैल्यू इज 1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेकंड पार्ट इज टू 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60. Putting the value according to table 8.2 is based on table 2 into tan 45 value is 1 upon 1 square plus cos 30 value और sin 30 value. Cos 30 value is under root 3 upon 2 sin 30 value is 1 upon 2 removing square in each bracket 2 upon 1 upon 1 plus 3 upon 4 minus 1 or 2 4 removing bracket 2 1 ja 2 2 upon 1 plus 3 upon 4 minus 1 upon 4 LCM is 4 8 प्लस 3 माइनस 1 तो 4 अपॉन 11 में से 1 10 अपॉन 4 2 5 जा 10 2 2 जा 4 5 अपॉन 2 वैल्यू इज 5 upon 2. Second part is complete. Question first का third part is cos 45
अपॉन sec 30 प्लस cosec 30. Putting the value cos 45 is equal to 1 upon under root 2. Sec 30 value is reciprocal of cos 30. Cos 30 is under root 3 upon 2. तो reciprocal 2 upon under root 3 plus sin 30 cosec 30 is sin 30 reciprocal. तो 2 upon 1 LCM numerator as denominator LCM under root 3. तो 2 plus 2 under root 3 multiply by exterior और interior is equal to 1 into under root 3. तो under root 2 bracket 2 plus 2 under root 3 after multiply under root 3 upon 2 under root 2 plus 2 under root 6. अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 2 अंडर रूट 2 बनेगा और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 में करते हैं तो 2 अंडर रूट 6 बनेगा. अब रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर क्या साइन है प्लस साइन है मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल साइन ऑफ द डेनोमिनेटर माइनस 2 अंडर रूट 6 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 में करेंगे 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 18 के फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 तो इक्वल 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 कंप्लीट ए पेयर 3 रेस्ट दी अंडर रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 स्क्वायर इज 2 2 जा 4 और 2 क्लियर 4 और 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 का विदाउट क्लियर 4 6 जा 24. Taking the common in the numerator under root 6 common is 2 minus 3 under root 2 upon 8 minus 24 is minus 16 cutting 2 by minus 8 minus is numerator और denominator माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 8. तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8. Find the value third part. Question is complete. Question number 4 part. First question. First part का fourth question is
written as the numerator or denominator. Fourth part is sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45. Putting the value according to table, sin 30 is 1 upon 2 plus tan 45 1 upon 1 minus cosec 60. Sin 60 is value under root 3 upon 2. Reciprocal 2 upon under root 3. As value the sec 30, cos 30 is under root 3 upon 2. So sec 30 value is 2 upon under root 3 plus cos 60 value is equal to cos 60 value is 1 upon 2 plus tan 40 cot 45 is equal to 1 upon 1. Taking the LCM, numerator and denominator. LCM of numerator 2 under root 3. LCM of denominator 2 under root 3. After divide under root 3 plus 1 से डिवाइड करके 2 under root 3 minus 2 2 जा 4 as numerator 2 जा 4 plus under root 3 plus 2 under root 3. LCM by LCM is cutting. अंडर रूट 3 में अंडर रूट 2 को प्लस करने के आफ्टर 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 4. रैशनलाइजेशन ऑफ denominator, what multiply by numerator and denominator, what sign the denominator is plus, multiply by minus, digit is same. 3 under root 3 minus under root, multiply, same sign is numerator, whole square 3 under root 3 minus 4 plus or minus a plus b or a minus b, use is formula identity 3 under root 3 minus 4. Next line is equal to expand the whole square formula 3 root तो 3 square is 3 9 3 clear 27 plus 4 square is 16 multiply by 4 3 are 12 2 are 24 under root 3 is numerator 3 under root 3 minus 4 whole square. Denominator is 27 minus 4 square is 16. After plus 27 or 16 43 minus 24 under root 3 upon minus 1 or 1.
So part number 4 is complete. Fifth part, first question is five cos 60 cos square 60 upon plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. Putting the value according to table, 5 into plus 4 into minus 10 square plus square. Cos 60 value is 1 upon 2. Sec 30 value cos 30 under root 3 upon 2 का रेसिप्रोकल 2 upon under root 3. tan 45 value 1 upon 1. Sin 30 is equal to 1 upon 2. Cos 30 value is under root 3 upon 2. At first, remove the square of the bracket. 1 upon 2 square is 1 upon 4 plus 4 into 2 up is 2 square is 4 under root 3 square is under root 3 minus 1 upon 1 upon 4 plus under root 3 upon under root 3 remove the under root by square or 2 square is 4. Then multiply by 5 1 ja 5 upon 4. 5 multiply is numerator by 1 not by 4. 4 4 ja 16. 16 upon 3 minus 1 upon 1. LCM is denominator is 4. 1 plus 3. Next is 4 upon 4. LCM is 12. 3 5 ja 15 plus 64 minus 12. 4 1 ja 4. Denominator is 1. 60 79. 79 minus 12 upon 12 upon 1 is equal to upon 1 7 or 60 is complete. Question number 1. Question number 2. Question number 2. Correct option. First part of question number 2. 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. Putting the value 2 into 1 upon under root 3. 1 plus
1 upon under root 3 value of tan 30 multiply by 2 upon under root 3 upon 1 upon 1 plus 1 upon 3 square is 1 upon 3. LCM, the denominator under root 3, LCM is 3, 3 plus 1. Next is 4 upon 3 is denominator or 2 upon under root 3. Multiply by exterior or interior term. 2 into 3 upon 4 under root 3. 2 2 ja 4. 3 upon 2 under root 2. 2 under root 3. Rationalization of या multiply by under root 3 in both numerator and denominator. Under root 3, तो 3 under root 3 upon 2 under root multiply by 3 is clear, 3 cutting by 3, तो under root 3 upon 2. As complete the first part, question number is 2. Question number 2 is second part is 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45. Putting the value 1 upon 1 minus tan 45 value is equal to 1 upon 1. 1 upon 1 plus tan 45 value 1 upon 1 square is equal to 1 upon 1 minus 1 upon 1. 1 plus 1 upon और 1 upon 1. तो 0 upon 2 divide by 2 0 is no define is equal to tan 90. So tan 90 A part is correct. Question number 2 third part. Sin 2A is equal to 2 sin A. Putting the value A is equal to 0. तो sin 2 into 0 is equal to 2 sin 0. Putting the value at first multiply 0 is equal to 2 sin 0 degree. 0 degree is equal to 0. 2 into 0. So 0 is equal to 0. Left hand side is equal to right hand side. So A is equal to 0 is satisfied putting the value by putting the value of expression. Other value 30, 45 or 60 not justify the putting the value in both sides. Course fourth part is 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30. Putting the value 2 into 1 upon under root 3 tan 30 value
1/1 minus 1/√3 square is equal to 2 1 जा 2/√3 1/1 minus 1 clear 3. अब taking the LCM of denominator 3 is LCM 3 minus 1 तो 2√3 upon 2/2/3 multiply the 2 into 3 upon 2√3 तो 3/√3 rationalization of diameter तो 3√3/3 3 से 3 और √3 इज वैल्यू 1060 तो 1060 इज करेक्ट यानी कि सी पोर्ट इज करेक्ट आंसर. Question number 3 is if tan A plus B tan bracket A plus B is equal to tan √3 तो tan A plus B is equal to √3 is value of tan 60. Comparing the both sides A plus B is equal to 60. Equation number 4 as tan bracket A minus B is equal to 1/√3 तो tan A minus B 1/√3 वैल्यू इज tan 30 तो कंपेयरिंग दी बोथ साइड A minus B is equal to 30 that is equation second. Solving the substitution or elimination A plus B is equal to 60. Equation first A minus B is equal to 30. Equation number second by elimination method adding B 2A is equal to 90 A is equal to 90/2 45 तो A value is 45 putting the value of A in equation first equation is A plus B is equal to 60 A value is find 45 plus B is equal to 60 तो B is equal to 60 minus 45 तो B is equal to 50 as we find the angle A is equal to 45 degree और angle B is equal to 15 degree. Question number 3 is complete in this way. Thank you.